Mungu, wewe umetukosea. Sasa tumesema siku ya Jumatano, Muko tayari? Tumesema Well, good day, ladies and gentlemen. Thank you so much for choosing to be part of our conversation today as we continue looking on this wider subject of the politics of violence. This is something that we hoped that had been buried in the past with the promulgation of the new constitution. But it appears the more things change in this country, the more they remain the same. And so we are faced again with that ugly character that is very, very wreaking havoc, if we could use that expression, to both the populace, the politicians, families. It is now reported 2 lives were lost in Homa Bay yesterday. All of it on what premise? That somebody doesn't want another group of people to go and address the people in Homa Bay. Now, this politics of zoning, I believe you heard them being discussed intensely in the so-called, what is it called? The merger or the marriage between UDA and ODM. That one of the conditions of ODM supporting UDA they must have zoning for their area. Now, that word zoning sounds innocent and harmless, but it is harmful. When you look down our history lane, you will remember that there was Kanu zoning during Moi days. And in those areas that were taken as Kanu zones, the other Ford, UPK, and other opposition political parties were not allowed even to pass through that area. I remember there was a scenario where Kibaki was chased from Kericho with arrows that he has come to preach the gospel of opposition in a Kanu zone. And so we need to hear twice, check facts right before we internalize some of the things you're being thrown at. In my opinion, what's happening is retrogressive, it is primitive, it is backward, and it smells bad. Nobody should be supporting the same. And we have this Homa Bay Township Member of Parliament, Kaluma, who is on record to say that if you go to Homa Bay and you don't say 2 terms, you'll be dealt with. Now, where has he come from? Where has he been all along? I mean, our liberty and our right to, interact does not depend on Kaluma's approval, does not require Kaluma's approval. Where does Kaluma come into this of who he allows in Homa Bay and who he does not allow in Homa Bay? Kaluma has been in opposition all along, has been an ODM member and an ODM member of parliament for as long as I can remember. So what is this that has gotten into him for him to start to feel that he's now special because
he would wish to be, what is it called? Now that he wants to be a friend of the government, uh, he is now working with the government. He now want to vilify every other person simply because they don't agree with them. Now, these are some of the mindsets that are really problematic, and very problematic to an extent whereby nobody in their right mind should attempt to participate in such. We can't have a country where certain regions belong to only a certain group of people. And if any other person comes in, it's disaster. Now, this the primitivity we are talking about. We had an intense engagement about what is it called? What what was going on in Tanzania, our neighbor here, that they arrest the opposition leader, put him in prison, ban the opposition political parties from participating in the election, and then let the person they want to win the election run and win. Now that is the issue. That's the problem. It is not possible for us to have a country like that one that we are being what, that we are being run by somebody who wants to, just a moment. We are being run by somebody who wants to win by all means, even if it means cutting their legs so that he can win and succeed. That is not the way to go. And so I invite you to ensure that you are part of this. Please karibisha mtu. I'm having some strange hiccups. I think it's because of my medication. So you will bear with me. But just hold on. So I'm expecting Chagindbe will soon be here. Be here. I also expect Mr. Ambani Undumani. Okay, shortly. Just arrange this. Okay. Okay, there we go.
Well, thank you for your patience. Please, let's keep inviting guys as I anticipate to be joined by Ondomani and Mzee Kindube. Msimamo pia alikuwa amepiga hiyo mbiu ya mgabo. Kwa hivyo tujitahidi kuhakikisha kwamba tunafanikisha kipindi. Sikuwe tu hapo unaangalia mambo. Lazima uwe hapo ukichangia pia kwa njia moja au nyingine. Mambo haya si ya mchezo. Let's listen to this. Ati serikali inaweza kutoa polisi Nairobi mpaka Homa Bay, wachukue kijana mdogo waende wampige ndani ya cell wamuue. Wewe unasema uko ndani ya hiyo serikali. Sisi si wao bana. Wao ni wao, sisi ni sisi, tunaamini katika haki. Siku ile nilisema baada ya kuua Albert Ojwang ndani ya cell, mkataba kati ya ODM na UDA ulikuwa umekufa, ndio shida zangu zikaanza. Bahati mbaya mtetezi wangu yule alikuwa ananikinga na hawa maadui akafariki. Sasa wakanikujia Spider. Wakora walingoja tuweke baba yetu kwa mchanga, wakasema huyu Sifuna sasa atakiona cha mtemakuni. Siku hizi yale maamuzi yote yanahusu chama cha ODM hayafanywi katika makao mkuu ya chama tena, inafanywa State House. Wanaambiwa futa ule, toa huyu. Walitoa Ososi kama naibu wa baba, wakatoa Sifuna kama katibu mkuu. Mimi niko hapa niwaambie, nimelia ya kutosha. Tumelia baba yetu ya kutosha, si ndio? Sasa tunataka tuanze safari mpya. Tuakamilishe safari ambayo baba alitufunza lazima tuende ndani. Kukomboa Kenya hii, tuirudishe katika reli ya maadili ambayo baba alitufunza. Baba alitufunza kabla mambo yoyote mengine yafanyike, kuwe na demokrasia Kenya hii. Si ati ukiandika kitu kwa Facebook hauna uhuru ati unakujiwa na polisi. Haiwezekani. Baba alituambia uhuru wa wananchi ulipiganiwa na damu, lazima tulinde kila siku, tusiwahi kurudi katika sera za kidikteta. Mnakubaliana na hiyo? Baba alitufunza utawala wa sheria, sio hii mambo ya Ruto ati mambo ni matatu. Ati akikasirika na wewe anaweza funga kiwanda yako. Haiwezekani. Sisi tunataka tuwaambie hatuna shida na Mheshimiwa William Ruto, lakini kazi imemshinda. Kazi imemshinda. Hapa Busia tumetembea na huyu ndugu yangu Mheshimiwa wa Funyula, Mheshimiwa Oundo. Alinipeleka Funyula. Ruto badala aulize watu wa Funyula, priority yenu ni nini hapa? Kwa mfano, mnataka tuongeze hospitali na shule ama mnataka kujenga gorofa ya 12 huko juu ati watu waishi huko juu? Nikaona nyumba zimejengwa gorofa 12 huko, na nikaambia Ruto, vile mimi siwezi pingana na wewe mambo ya ng'ombe, usipingane na mimi mambo ya kuku. Bana bevwe mulembe zwa. Evwe chingo kwa kuchimalie. Sisi tunajua kuku, si ndio? Hatufugi kuku, tunaishi nazo. Mheshimiwa William Ruto, hakuna Muluya ataishi mahali kuku haiwezi ingia. Haya, ngoma ndio hiyo. Mabibi na bwana, naomba tujitahidi kukaribishana, tuchangie, tusonge mbele. Nyumbani hali vipi boda? Salama, unanipata Bernard? Yes, nakupata, endelea. Asante boda, ni kuzuri. Tunaendelea boda ni one time. Nitaongea maneno ya kuhusu mambo ya hii mabwana wawili, kwa sababu Biblia inasema kuna tano gani kati za
na ikarudi kasema, tokeni kati yao mkajitenge mbali nao, asema Bwana wa majeshi, msiguse vitu vilivyo vichafu. Wale walipanga mpango kule Homa Bay ni wachafu Bernard. Biblia inasema ni wachafu. Ukazuia ndugu yako kuingia katika Homa Bay, na wewe unasema ya kwamba wewe ni chairman wa ODM, national chairman, national ODM iko tu ni Homa Bay peke yake. Nafikiria national ni dunia mzima, ni Kenya mzima. So wewe ukikosa kuruhusu watu kuingia Homa Bay, wewe ni chairman wa chama gani na ni chairman gani yule wewe unasuia watu kuingia katika Homa Bay? Na wewe kesho hiyo chairman yako, kesho utaingia kaunti ya Busia, kesho utaingia kaunti ya Kakamega, kesho utaingia kaunti ya Bungoma, kesho utaenda katika kaunti ya Trans Nzoia, kwa sababu pia Trans Nzoia kule kuna ODM, kule kuna wale watasimama katika chama cha ODM. Kakamega kuna wale watasimama katika chama cha ODM, na wanataka chairman ndiye akuja afanye namna gani? Aombe kura, akusaidie kuomba pale. So Gladys Wanga ameonyesha ile mwanamke, ameonyesha picha mbaya. Yeye anakaa na watu hivyo, ndiye anakaa na familia yake nyumbani. Kwa maana kama ka familia yako na wewe mwanamke, hakuna amani. So hakuna amani utalete kwa boma ya mtu, hakuna amani utalete kwa mahali kwa watu Bernard. Hiyo ni ngumu sana, huyo mwanamke kulete amani. Kwa teni amani kwa kila mtu, tafuta amani. Kama utaki amani na hawa kina Ngasifuna walikuwa mandugu zako, wewe utaka kutafuta amani, na Biblia inasema tafuta amani kwa kila mtu tafuta amani, na hiyo amani uwezi kutafuta Bernard. Unaona, Biblia tu inasema mzuri ya kwamba tafuta amani kwa kila mtu tafuta amani kwa kila mtu. So kama wewe ni mwanamke na uwezi kutafuta amani, so hiyo amani, kama Homa Bay hakuna amani, hata kwa boma yako kwenyewe hakuna amani Bernard. Hao watu kwake kwa wenyewe kwa boma, tukiangalia Charity Start at Home, wewe kama unaleta furugu, hata kwa boma yako unaleta hiyo furugu. Hakuna vile utalete furugu kwa wananchi na kwako ikabaki ati hakuna furugu. Kwako furugu iko. Vile Kaluma ameleta furugu Homa Bay, kwake kwa boma iko furugu. Vile Gladys Wanga ameleta furugu Homa Bay, kwake kwa nyumba iko furugu Bernard. Furugu. Sasa hiyo furugu ya nyumbani kwake ndiye anatoa nje. Furugu ile niko kwa nyumba ya Kaluma Bernard, siwezi kosa kuongea. Kaluma ile furugu iko kwa boma yake ndiye analeta nje Bernard. So tunasema ya kwamba ile furugu iko kwa boma ya Wanga, ibaki kwa Wanga huko, asiletee Wajaluo hiyo furugu Bernard. Wajaluo ni wale wanapenda amani, wanapenda kupenda watu. Tumependana miaka nenda miaka rudi. Wakati ya Jaramogi tumekuwa tunapendana, wakati ya mzee Odinga amekufa, na watu hawawezi kupendana Bernard. Naona unasema ya kwamba wewe ni chairman, national chairman, national chairman, utaenda kuombea nani kura? Anaweza toka hapa akaenda Kakamega kuombea Fernandes Baraza, governor ya Bungoma ya Kakamega kura Bernard. Ni ngumu, hawezi kanyaga huko, na yeye ni national chairman. Hawezi kukuja kuombea hapa Otuoma kura, hawezi kuja Busia kuombea Otuoma kura, kwa sababu yeye mkono yake iko na damu. Yeye hataki wengine kwake huko, na hata Samahani, inaonekana mitambo inasumbua Undumani, lakini naamini anarejea hivi karibuni. Undumani, utarefresh kwanza ndio urudi. Thank you for your givings on this matter, and
Ladies and gentlemen, I think it's a moment for this country to think deeply about what we are turning ourselves into. You know, the vices you allow in your home, you allow in your house, you allow in your life, and they come and destroy you completely. I don't understand why the Kenya government, led by William Ruto, wants to test on how far they can push Kenyans on the edge and to see their reaction. Because what they are doing, in my opinion, leaves a lot to be desired. Leaves a lot to be desired. You know, I grew up in the Moi era where the government was serikali ina mkono mrefu. Serikali inaweza kuona mahali popote, inaweza kukamata ukiwa mahali popote. And the pride of being government was that aspect of being in one well informed, two properly applying that information to ensure that you abort any evil that may be intended, especially against the people. And so, this aspect of a government that is being, you know, beaten hands down on every side, it leaves a lot to be desired. I don't get it. Why would you be running a docket like internal security and you are playing politics with the same and still give us efficient security? I don't think that's possible. And so, Murkomen, from the word go, from the day of the appointment, I saw disaster. And in my opinion, it has proved me right every day. Something needs to happen to us. As we approach the general elections, I continue to urge us, let's do the right thing. Let's stop everything else and do the right thing. Don't be party to what destroys this country. Don't support what is destroying this country. Stand with what can save this country and bring it back on its feet. It is clear this country is off the rail line. It is clear this country is being run like a kiosk. It is clear this country is being run like somebody's kibanda. And that's not how a country is led. A country is an institution. I'm talking about government systems. They're supposed to be independent institutions that can function with or without the president. That's what makes us a strong government. A strong government is not running around with the gazelles with the two flags and greeting people. A strong government is in how many structural systems that have been placed in place that even if the president is not there, the deputy president is not there, even the speaker is not there, the country will run itself. Why? Because each and every system is working effectively. And so your number one job as president, your number one job as the CEO of the country is to ensure that these structures are in place, are adjusted to fit into the required vision so that the country moves forward. But this experimenting on us of William Ruto and his team needs to be brought to an end. We are not spacemen. We are not to be used in the lab. For heaven's sake, let's grow up and stop this mess once and for all. So I am encouraging every one of us, wherever we are, let's tell each other the truth. Let's stop pretending. Don't tell me 2 terms without reason. Don't tell me 1 term without reason. But the only thing that we are all sharing
is called Kenya. That's the space we're sharing. And the only link that constitutionally recognized and legally binding is that you are both Kenyan citizens. Now that brings us together and makes us have reason to come together. Since we are in this same boat and things are going the way they are going, what must we do to save them from going bad and worse than they have gone already? That is the reason why we're here. And I believe we are winning because this Bible gives us a guarantee that we can overcome evil with good. We can overcome evil with good. And so what Undumani was talking about there, we wouldn't want that we succumb to the pressure of tit for tat. They did us, we should do them. They chased us, we should chase them. They stoned us, we should stone them. No, that's the lowest level of rightness, and I wouldn't encourage anybody to go back there. Let us overcome evil using good. Do the right thing. Stand by the right thing. Refuse the wrong thing. When that movement begins to make sense, people will wake up and realize that they have been quoting a wrong relationship in the pretext that they want to have whatever they wish to have. And so as we continue with this conversation, ladies and gentlemen, please karibisha mna sioni likes za Facebook, za TikTok kumekwendaje? Mnanipata kweli? Niambie kama unanipata. Usiseme eti kakufungia. Mimi sijafungia mtu. Wale mnanifuata YouTube, tafadhali nataka comments, nataka likes, nataka subscription. Yes, subscribers. Tafadhali kisha kwamba unatekeleza huo wajibu wako. Usikose na usichelewe. Okay, hali ni hiyo. All right. Okay, let's stick it there. Undumani, ulikuwa umetimuliwa. Hali vipi huko? Salama Bernard. Hali ya hela ilikuwa imeisha kidogo, nilikuwa naongeza hela kidogo. Sasa ndio nilikuwa nasema na hii Biblia inasema mzuri ya kwamba kuna tofauti gani kati ya nuru na giza. Kuna mapatano gani kati ya nuru na giza? Yeah? So ile mambo ilitendeka Homa Bay. Serikali iko. Tunajua ya kwamba serikali iko. Na serikali ikiwa tunajua ya kwamba serikali ni mkono mrefu. Na wakati ni chama cha Linda Mwananchi kilikuwa na mkutano kule, polisi walijua ya kwamba mkutano iko pale. Na polisi walijua ya kwamba kutakuwa na ukosefu wa usalama. Na inatakana iweke usalama kuchunga mwananchi na mali. So tunaona hii serikali haiwezi kuchunga hiyo vitu Bernard. So tunaelekea katika uchaguzi. Serikali itatuhakikishia namna gani kutakuwa na amani katika kwa hiyo wakati ya uchaguzi Bernard. Kama sasa tunaona hii mambo ilikuwa Homa Bay. Tumeona hii maneno ilikuwa Olkalau Bernard. Wapinzani hawana vita Bernard. Serikali ndio inabuni vita. Serikali ndio inabuni hawa goons. Hawa goons Bernard ni goons wa serikali. Hawa goons ndio niliona hata kwa mtandao ya kwamba wanapewa pesa shilingi 1,000. So unapata ya kwamba wanapewa 1,000, wanapewa na mpini Bernard. Waende wakatane, na hakuna Bukusu au Muluya yote au Mkikuyu yote alienda ako Homa Bay Bernard. Ni hao mandugu zetu hawa ndugu zetu ndio wako huko Bernard. So unapata mama anachukua panga, anachukua mpini, anapatia kijana au kijana anaenda kukata kijana mwenzake Bernard. Huyo ni mama kweli? Ndio Biblia ilikuwa inasema mwanamke hastahili kuongea mbele ya wanaume akiwa na swali. Wanawake kura ngumu saa hii. Gladys Wanga ametuonyesha kwamba hakuna hata rais, hata hii vice president
na tachomeka Bernard. Kama huyu anaweza pewa Vice President Bernard, inji itachomeka, hastahili kupata kiti yeyote. Kazi ya mwanamke ni kwa jikoni Bernard. Hata kama ako na degree ngapi, hata kama ako na degree 30, kazi ya mwanamke ni kwa jikoni na kwa kitanda peke yake Bernard. Hastahili kupata kazi nyingine Bernard. So hiyo maneno ilitendeka Homa Bay. Wale mandugu zetu ni wazuri sana. Wale mandugu zetu niliona ya kwamba walikaribisha Sifuna sana, lakini hao viongozi baya Bernard. Tangu Odinga akufa wanabeba mikono yao. Sasa hakuna vile mtu atabeba mikono yao. Sasa wameingilia nini? Wameingilia goons, wameingilia vita Bernard. Na sisi tunasema hii ni vita, hiyo ni ya serikali Bernard. Bila kuficha, bila kufanya nini hii ni serikali, hii ni serikali ndio imepanga hii mambo ya Homa Bay. Ni serikali ndio imepanga. Hakuna mtu mwingine raia anaweza kupanga hiyo vita ya nini Bernard. Watu waende wafunge barabara na polisi wako. Serikali iko Bernard. So kama wakati ya uchaguzi 2027 ndio watasema wataka kwa madaraka. Bernard, hii serikali inaenda nyumbani. Hii serikali inaenda nyumbani. Watumie nguvu, watumie sio nguvu, wanaenda nyumbani Bernard. Na sisi ni vijana wa baba. Na wanajua mambo ya baba. Baba anajua maneno ya hiyo vita Bernard. Si ni watoto wa baba Bernard. So serikali hii inatakana iweke amani. Akiwa wale nyoko wa serikali waweke amani. Wale wako kwa serikali waweke amani Bernard. Lakini tumeona waziri wa CS wa interior hakuna kitu ameongea. CS wa interior hakuna kitu ameongea. Haya, waziri wa interior hakuna kitu ameongea. Hata rais mwenyewe kama amesafiri au ako wapi, rais inatakana atoe taarifa. Hata akiwa ng'ambo, akiwa kwa shimo, inatakana atoe taarifa kuhusu maneno ya Homa Bay. Kama hawezi kutoa taarifa kuhusu maneno ya Homa Bay, yeye yako ndani mmoja yao. Yeye yako ndani ya hiyo vita ya Homa Bay Bernard. Hivi viongozi yote katika serikali wako kwa hiyo maneno ya Homa Bay Bernard. Na watu hakikishia ya kwamba 2027 wafanye uchaguzi ya haki na uhuru Bernard. Wasipofanya uchaguzi ya haki na uhuru Bernard, hii nchi itakalika Bernard. Haitakalika. Ni wasifikiria kwamba wako na guns, wako na bunduki, wako na tear gas, hiyo inakwisha Bernard. Kwa sababu hata polisi hawana haja nao Bernard. Polisi wameshachoka nao Bernard. So kazi ya polisi watatuachia tu nafasi tuondoe serikali kwa madaraka Bernard. Kwa sababu serikali wananchi wamechoka, hata polisi wamechoka Bernard. Polisi wamechoka Bernard. Kwa hii vita hii ya watu ya pesa hii, wale watu wanafanya ufisadi Bernard. Wanafanya ufisadi ndio wanunue mpini ya jembe. Wanafanya ufisadi, wanasema Sifuna hana pesa, wako na pesa kununua panga. Sifuna hana pesa, wako na pesa kununua rungu Bernard. So tunataka hii serikali kupotea nini? Kuchunga mwananchi. Kama serikali iwezi kuchunga mwananchi, then mwananchi ajichunge. Si hawa guns wezi kutushinda sisi Bernard. Hao guns wezi kutushinda. Tunaheshimu sheria. Tunaheshimu sheria. Lakini kama sheria hakuna, hao guns ni kitu kidogo, tunawamaliza wote Bernard. So ni serikali ichukue jukumu ya kupatia kila mwananchi, kila mwanasiasa apatiwe nini? Apatiwe usalama. Mwananchi wa Kenya apewe usalama. Mwananchi wa Kenya, serikali ichunge mali yake. Hata kama ni baskili Bernard, serikali ndakana ichunge hiyo baskili. Hata kama ni pikipiki, serikali ndakana ichunge hiyo pikipiki. Hapana magari ya watu kuchomwa Homa Bay. Hapana viti ya watu kuharibika Homa Bay. Na serikali tulioweka kwa madaraka ifanye namna gani? Ichunge sheria, ilinde sheria. Ilinde sheria Bernard. Lakini hii serikali hailindi sheria, haijui kulinda sheria Bernard. Hii serikali inataka itoke kwa madaraka Bernard. Itoke kwa madaraka 2027, hata wakikuja na vita Bernard. 2027 hata wakuja na vita Bernard, wanakwenda nyumbani. Tutawapeleka nyumbani. Tutawapeleka nyumbani. Hao guns Bernard tutawafuata mpaka kwa maboma zao Bernard. Mpaka kwa maboma zao tunawamalizia kwa maboma zao Bernard. So kama serikali iwezi kuchukua jukumu, then mwananchi achukue jukumu. Hao guns hakuna Bernard. Hao guns ni kitu kidogo. Na hii pesa hii yene wangana ananunua panga, ananunua mpini, apeleke watoto shule, ajenge barabara. Hata rais anadanganya watu ati Homa Bay iko. Homa Bay ni Singapore. Homa Bay hapana Singapore. Hata afadhali kwetu hapa Busia Bernard. Hii barabara ya vumbi hakuna. Tumewekewa Lamu kutoka Busia mpaka Malaba. Ilikuanga vumbi. Hakuna vumbi.
Chukua hii barabara ya kutoka Busia kupitia Korinda kwenda Buyofu, Lamu iko. Chukua hii ya Mumias, Lamu iko. Chukua hii ya Butu la Lamu iko. Chukua hii ya Port Victoria, Lamu iko. Sisi sahi hatuogi vumbi, hatuongi vumbi. Sasa ndio watu watatuambia wako broad base, wako serikali. Serikali gani hii? Serikali gani ile wako na ndani Bernard? Hiyo serikali watokee mundani. Hiyo si serikali ya maendeleo Bernard. Watokee muko ndani. Sisi tuko hapa Busia, tuko kwa one term, lakini barabara hatuogi vumbi Bernard. Tuko katika one term, lakini barabara hatuogi vumbi. Hii viongozi wetu wanafanya kazi, tunawachimba tu, lakini wanafanya maendeleo. Tunawachimba nafanya Bernard. Wanafanya Bernard. So hawa Homa Bay walikuwa wataka Sifuna na Linda Mwananchi wasiende kuona uchi yao, na tayari uchi tuliona Bernard. Ni asante. Okay, sawa, asante sana Undumani. Hiyo ni habari moto kutoka Busia border, akitujuza vile mambo yanaendelea huko. Wanasema ni one term. Kwenu mnasemaje? Hebu kwa comment section hapo huko, one term, two term, no term, all terms, na utupatie sababu. Sema tu one term, unipatie sababu yako ya one term ama ya two term ama ya no term. Kwangu mimi nataka Kenya ambayo ni ya kila Mkenya. Kenya ambayo kila Mkenya atakuwa salama, kila Mkenya anaweza kutibiwa bure, anaweza kusoma bure, na miundo misingi zinafanya kazi vizuri, kuna transport inayofanya kazi vizuri, na serikali ndiyo inasimamia. Hii masuala ya kuwa na serikali hapa wanachukua ushuru hivi, wanajilipa mishahara hivi, alafu wanataka kwa watu wengine wawe hao ndio wanafanya hiyo kazi, hiyo ndio kuzembea ambako kumeharibu mambo mengi. Kwa hivyo I really want us to engage as Kenyans from wherever you are. Thank you those joining online from Facebook and from YouTube. Please tell everybody we are back. By God's grace, I believe we'll be strong to keep the conversation here every day, to see to it that ukweli wa mambo unajulikana na kuna anayeachwa nyuma. Naomwona Taliyu. That is wrong statement. Oh, I knew I'll come back to that. Undumani, you like putting me in problems. Wewe shughulikia masuala ya kama mwanamke mmoja ndiye amefanya makosa, ashughulikiwe kama mwanamke mmoja. Wacha kujumuisha wanawake wote. Mama yako amekulea uoni hiyo sura yako nzuri. Imengarishwa, si mama yako ndio amengarisha. So tafadhali, hicho kifungu cha wamama wakiwa na kitu wazuambie waume wao nyumbani is debatable, although nitakuja kanisani kwako to debate, lakini hapa please tukue na ile inaitwa nini, let's constrain ourselves not to be too extremist. The truth is I believe yule anayefanya makosa ndiye anapaswa kuadhibiwa. So kama Wanga ndio anaharibu sifa ya kina mama, anaharibu sifa ya wanawake, basi isemekane wazi. Yeye ni mama wa aina gani anayekwenda kuchukua watoto wa mama wengine awapatie mpini na panga kwenda kukata wengine? Sio ni mama wa unyama, lakini sio wanawake wote. Naomba tufungie hilo hapo. And Tali, please don't take it personal. Don't take it personal. Ni kujifunza hapa pia. Msimamo alikuwa na kusubiri, sijui uko wapi. Ulisema unataka kuwa hapa. Sasa sikuoni. Amka njoo. Itonga. Thank you for being here. Hi to you. Karibu. Tusonge mbele. Haya, baba yangu huyu mtabiri wa sisi ndio Sifuna. Karibu Kenya. Bernard, asante sana. Mtu mbani, mtu wa boda, habari. Ninakusalimia sana, lakini Bernard nitamuunga mkono.
namuunga mkono kwa kusema wanawake kuna tabu tunaona. Namuunga mkono kwa sababu tuko sasa na Wanga ni mwanamke wa pili kuwa ni kiongozi, lakini anafanya mambo yasiyohusika na mambo ya uongozi. Suluhu tulimuona juzi vile alitandika Watanzania, aliua Watanzania. Sasa huyu naye Wanga, angalia kitu anafanya, anawapatia vijana panga. Naye Suluhu alifanya hivyo, watu wanatekwa nyara nini. Sasa ndio maana hata mtu wa boda akisema, anasema kwa sababu tayari anaona hao wanawake mbona wamepewa uongozi na wanakuwa wakatili namna hii. Na vile vile nakwambia hii wanawake wengi wakipewa uongozi hata bwana wanatupa haraka sana. Hiyo lazima tuambie. Tunataka uongozi ambao unaheshimu inaheshimu watu. Naweza kusema uongozi ambao niliona mimi akina watu kama marehemu Bibi Asio alikuwa anatuheshimu, hata sisi mashemeji zake alikuwa anatuheshimu kabisa. Ukienda nyumbani kwake yeye ni kiongozi tena, lakini ukienda nyumbani anaingia jikoni, anawaletea uji, anawaletea chakula, anawasaa kama bibi yetu. Lakini wengine ambao saa hii tunaona kama Gladys, unawezaje kusema kufanya wewe kama mama, yeye kama mama hangeweza kukubali fujo kama ile ifanyike chini ya uongozi wake. Kama mama yangu hangeweza kubali, hata kama angekuwa hangeweza kubali eti vijana wengine wapewe mpanga wakakate wenzake. Hawezi kubali kama hiyo, mama hawezi kubali. So sisi ndio maana hata Vunumani akisema unaweza kusema kwa sababu ya mfano ile tumeona Suluhu juzi ameua Watanzania wengi sana, mpaka sasa bado amekataa kutoa ripoti. Uchunguzi ulifanywa na kamati ambayo yametolewa ripoti hiyo, ameifungia. Lakini kawaida ya Watanzania, kila wakati uchunguzi ulikuwa ukitolewa, wananchi wanajua ni kwa nini kitu fulani ilifanyika, lakini yeye amefungia sasa. So tunataka kuona huyu mama mpaka sasa hajakemea kile kilichotokea. Sasa ndio maana tunaweza kusema labda basi akina mama labda wanashindwa na uongozi wa namna hiyo, kwa sababu sasa ni wawili. Na sasa wakisha kufanya wawili, ni rahisi sana mtu kusema ninyi namna gani kina mama. Tulikuwa tunafikiri wanaume ndio wanafanya hizi vitendo, na kumbe akina mama wanaweza kufanya hivyo. Lakini kitendo ambacho kilifanyika kule Homa Bay ni aibu kubwa sana, ni aibu kubwa sana 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 sana, na inaonyesha kwamba naweza kusema kwa nini baba Raila hakuweza kuwa president, kwa sababu watu wengi ambao walikuwa karibu na yeye, ambao walikuwa wanajidai kwamba ni wanademokrasia, si wanademokrasia. Maana sasa tunawaona hawa si watu ambao walikuwa wanasema ni wanademokrasia maanake Opondo Kaloma naweza kukumbuka alikuwa anatetea sana. Alisema hata vile nilimsikia siku moja akihojiwa akisema alienda kuangalia kusimamia, yani walienda kama wachunguzi wa election. Nafikiri kuna wakati mmoja alienda Amerika, kuna wakati mwingine alikuwa South Africa. Sasa kama yeye ni mtu, unawezaje kusema kwamba mtu akija hapa asiseme one term? Lazima hiyo sio haki. Ndio kusema hata yeye akienda mahali pengine asiseme two term. Yeye atataka kusema two term, na yeye unajua
huyu Ondo Kaluma nimemwona tu ni kama madereva wengine wakiwa barabarani, ukitaka kuchange lane ana hoot, na yet huwa unaambiwa kwamba ile indicator ukiweka inatakikana yule driver yuko nyuma yako aone, unamwekea ndio aone kwamba unataka kuchange, lakini wengine hata akiona anakataa. So ni kama hao huyu Kaluma kusema kwamba Homa Bay ni sehemu ambayo sasa mtu mwingine hawezi kuja akasema kitendo kile, maoni yake, kusema Ruto lazima awe. Manake hata ukiangalia kisheria Bernard, Ruto alichaguliwa term moja, hauwezi kusema 2 terms. Mpaka achaguliwe ndio unaweza kusema 2 terms. Lakini hata wakati alikuwa anaomba, wale watu wote sasa hivi wanaomba kuchaguliwa term moja, unless mwingine anaomba term ya pili, lakini unaomba term moja. Hakuna mahali imesemekana ati sasa tukikuchagua lazima tukupatie term 2. Tunakupatia term 2 kama umefanya kazi ile tulikupatia. Hata contract ya kazi unapewa kama umefanya kazi vizuri, ndio unapewa hiyo contract ambayo inafuata. Lakini usipofanya kazi vizuri upewi. Kwa hiyo kwa maoni yangu Ruto hajafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ni vizuri sahihi tumpatie Sifuna tumpatie na yeye term moja, tuone kama hiyo atafanya vizuri. Atafanya vizuri tutamuongezea term nyingine. Asipofanya vizuri tutamwambia hiyo term moja imekutosha, wacha tujaribu mtu mwingine. Hivyo ndivyo inatakikana, lakini sio eti ukichaguliwa lazima iwe term 2 kama vile unataka kuiba vile nani aliiba, Kibaki aliiba. Hiyo sio haitakikani. Manake Kibaki, kuiba kwa Kibaki unaona ilileta maafa mengi sana. Ilileta fujo. So tunataka kitu kama hata baba ya Bush alienda na term moja, akafanya kazi term moja, watu wakaona hafai, wakachagua Clinton. So si makosa. So mimi nasema kwamba hii uongozi ambao upo sahihi ni uongozi ambao unahitaji kutoka katika uongozi, kwa sababu Matiang'i amekuwa minister, na Matiang'i nimemsikia leo akisema kwamba hii report hii fujo hii president anajua, kwa sababu yeye anasema president huwa anapewa report hata akiwa Iceland, popote alipo anapewa report kila saa, ya jioni na ya asubuhi na ya usiku anapewa report. Kwa hiyo hii report anajua, na mpaka sasa hajakondem, hatujasikia nani kama amekondem hiyo kitu. Huyo mama hajakondem hiyo kitu, na imefanyika kwake. Mimi sijui kama amekanusha ama kukemea. Sijamsikia mtu. Nimemwona amekemea ni jamaa moja wa huko Uriri, ambaye anasema yeye ana support Ruto, lakini kitendo ambayo imefanyika Homa Bay hasupport hata kidogo. Unawezaje kufanya vijana wakatane panga wao kwa wao wakifuata nini? Sasa sasa hii kama mtu wale wameuawa kwa nini? What's the purpose? Mtu akikuuliza wameuawa kwa sababu gani? Kwa sababu mnaua kwa sababu ya Ruto, na hata Ruto hana habari na hakuna chochote Ruto amewafanyia. Bernard, mimi nilikuuliza hiyo swali jana na ulishindwa kunijibu, na mimi nitazidi kuuliza hiyo swali, ndio mtu yeyote kama anaweza kunijibu nielewe kwa nini inafanyika hivyo. Kwa nini tunampatia anaitwa Dani ama sio Dani?
Yupi huyo? Huyo insurance. Insurance ni nani ameshikilia insurance? Adan Duale ndio minister wa health. Hapana. Ile insurance ni insurance ziko nyingi yule muhindi ambaye amepatiwa contract na government ya insurance. Adani alikuwa mtu wa airport. Yes, repairing the airport. Na huyu mwingine nani? Are you talking about right? No, nasema insurance yetu ina insurance hospitali. Maneno ya SHA. SHA. Kwa nini tunampatia? Sasa nachouliza ni kwa nini tunampatia SHA pesa, alafu huyo SHA tunampatia pesa na faida juu yake ndio atulipie? Kwani sisi hatuwezi kulipa sisi wenyewe? Hii ni yani, katika serikali sisi wote wale wamesoma Kenya nzima, hakuna kwamba tunaweza kuwa na sehemu ambao kazi yao ya serikali ya kusema hii ninyi kazi yenu ni ku make sure kwamba pesa zinalipwa kwa hospitali. Hatuna. Hawa wasomi wote hatuwezi kuajiri. So nashangaa, mimi ndio nauliza kwa nini tunafanya hivyo Bernard? Mtu anijibu kwa nini tunampatia mtu, kwa nini tunafanya biashara na mambo ya hospitali na shule tunafanyia biashara. Kwa nini? Hizi ni vitu ambavyo zinatakiwa ziwe huduma za serikali, ziwe ni huduma ambazo zinatolewa na serikali bure. Yani sio bure kwa sababu tunalipa kodi. Hata kama kodi inaongezwa iongezwe, lakini hizi huduma tupate bure bila kuhusishwa pesa kwa mfuko. Tuwe tukilipa kila mwezi, tunalipa. Kila mtu anajua mimi nalipa hii pesa ni kwa sababu nikiwa mgonjwa nitatibiwa. Unaona? Bure. So kwa nini tunampatia mtu pesa nyingi hivyo, alafu zingine anaweka mfukoni, alafu analipa zingine? Na hata ukiangalia vile wanalipa, hawalipi pesa zote, hawalipi. My brother alikuwa mgonjwa hapa juzi, wanalipa pesa alafu inalipwa kidogo, alafu 1.5 million ndio sisi tunalipa cash. Sasa hiyo insurance gani hiyo? Sielewi. Labda munielezee ndio nielewe kwa nini inafanyika hivyo bwana. Ninyi labda mnajua zaidi ya mimi. Sijaelewa hiyo. Lakini nitajaribu kujibu. Kwanza, SHA ni ile jita Social Health Authority. Okay, Social Health Authority ni kama Kenya Ports Authority ama Kenya Ports Authority na hizo vitu zingine ama TSC. So hiyo kulingana na hizi mikakati zote zimeletwa na Ruto, hazikuwepo. Kulikuwa tu na NHF ambayo ilikuwa ya hiari, haikuwa ya kulazimisha. Wafanyikazi walikuwa wanakatwa, alafu the treatment was limited to outpatient na kulipia kitanda, something like that kama uko inpatient. So this awesome build up was imagined by William Ruto on how he can incorporate the healthcare with the insurance to ensure that the money flowing in that direction. You know,
this is my conclusion. William Ruto akona inaitwa nini, anaweza kunusa kule hela zinapitia, so akiona mkururo wa hela unaingia sana kwa wagonjwa, hospitali nini, anataka hiyo hospitali. Ukumbuka vita za Nairobi Hospital saa anataka kuingilia sako za hela za kina mama na zile za nini, zile tunaweka kwa Mwalimu Cooperative na Stima Plaza, Stima Cooperatives na hizo zote anataka kuingilia. So kuna vile ambavyo hiyo Social Health Authority iko na matatizo kama sekta zingine zote kwa sababu ya kuingiliwa. Wewe unawekwa hapa, tuko na wewe ni chairman wa board, wewe utasimamia na hii, lakini yeye ndiye ana control akiwa huku nje, na kazi yenu hapo ni hiyo kuweka sahihi, hela ziende kule zinaenda, na hiyo ndio makosa ambayo ipo. Kwangu mimi, ambayo imewajibika ni serikali ambayo itahakikisha kuna madaktari waliohitimu wa kutosha, kuna manases waliohitimu wa kutosha, kuna madawa ambayo ni ya kutosha na ni halali kwa kila dispensary, kwa kila hospitali, na Mkenya hapaswi kuulizwa kitu chochote akiingia hospitali isipokuwa jina yake na kitabu yake. Akishapikiwa rubber stamp ambiwe ehe, shida ni nini, hii na hii na hii, okay, hii itahitaji hii na hii na hii, basi endea pale ufanye nini, upewe, uende utumie, utakuwa nafuu, bila maneno ya kusema ati nilituma kwa SHA kwanza ndio nikaenda kuingoja Makadara dispensary. Sasa unaingojea Makadara dispensary kwa nini? It doesn't make sense. And so hii ni njia moja ambayo hii serikali haswa, specifically this government, wants to run away from the responsibility of healthcare. Unakumbuka time ya Moi kulikuwa na kipindi kukawa na uhaba wa maziwa. Ile maziwa ilikuwa inapeana kwa watoto, so wakaanza kukata, isikuje kila siku, ikuje mara 2 kwa wiki. Mambo kama in the process ikaenda hivyo na ikadidimia na ikazima. So hii kwangu mimi haikai vizuri. Mimi sioni haja yeyote ya Mkenya kutoa kitu kingine licha ya kuwa baada ya kutoa ushuru kwa serikali ili apate matibabu ama apate huduma yoyote kutoka kwa serikali. From the police abstract, even the national ID should not be charged for. Maybe the passport, that at least that makes sense, and things like that. But when the government becomes too hungry, it wants to cut everybody everything, including punishing the sick for being sick. Because mimi sioni kitu ingine kinafanyika hapa. Kama mimi naumwa alafu unanipunish kwa sababu naumwa kwa kusema lazima nilipe shashe shisho ushu ndio nihudumiwe. Tulipata, alikuwa na ni wiki jana tu, mama kajifungulia nje ya hospitali fulani pale nikao kwa wandani. Akaenda akagonga kwa hospitali, ni hospitali lakini si maternity. So akasema mimi naona mtoto ameshuka, mnisaidie, ako peke yake. Mamizi wa hiyo dispensary anamwambia sisi hapa hatuzalishi, tafuta hospitali nyingine. Ni usiku, mama yuko peke yake na wewe ndio muuguzi. Hata kama sio muuguzi, hata kama tu wewe ni watchman, wewe sio mwanadamu wa kuona kwamba hii ni emergency. Kama mna vifaa hapa, then mwelekeze, at least ita gari, sema peleka huyu kwa
hii hospitali hii ndio inafanya hivi. Hapana kumfukuza bara, mtoto ametoka. So wapita njia ndio wanafanya hiyo huduma ya kwanza. So kuna vile tumefanyika kama Wakenya ambako akufurahishi kabisa, na hii yote nini? Hii mambo ya kutengeneza pesa wa kutoka kwa matatizo ya wengi ya wengi ya wingi wa matatizo wa wengi wa Kenya. That must be addressed clearly. And so kwangu mimi kama wewe, naamini kwamba hatuhitaji SHA, hatuhitaji SHO, hatuhitaji shu. Kile tunahitaji ni serikali ambayo inaweza kufanya kazi, serikali ambayo itafanya kazi kisheria, na sheria inasema kila Mkenya ana haki kupata afya, haki kupata chakula, haki kupata masomo, haki kupata hizi vitu zote bila kufanya nini, bila yeye kuenda kubeg kama hii ya Kaluma. Hii wameenda kubeg mpaka wamepoteza akili huko, wameachia huko akili, wamebaki meno tu. This is not it. Well, thank you. Daddy, before you respond to msikilize huyu Lala. Lala amekwenda siku nyingi sana. Hali vipi? Asante ndugu can you hear me? Yes, asanteni yes, sana. we can hear you, sir. Mimi nashukuru kuwaona ninyi my comrades, but I'm coming to you from a very heavy heart. I'm not happy. I'm angry. I am sad. I'm traumatized. So as I speak to you, I'm still trying to get my bearing right based on what I watched with my own eyes in my home. Before the rally, I spoke in Luo because Homa Bay is my home. And my message was, let Linda Wananchi be welcomed in Homa Bay, because Homa Bay is the home of Thomas Joseph Mboya, Odhiambo Mbai, and many other men and women who have stood, Akasio and others, for democracy, not just in Kenya, but worldwide. We are known. And so I appealed to our people to at least remember those fallen heroes and welcome pluralism, because I believe democracy means that different voices must be accommodated. We must hear each person, whether they have a point or no point, but all voices need to be heard. Then the people will make a choice. They will decide on which side they are going to. That is why Baba Raila Amolo Odinga and the rest, Jakindube and others, have stood consistently to fight for that space. We are here because of those that sacrifice for us to come to this place where we can talk to and with and dialogue with each other.
So watching what I saw in my own home is sickening, is sad, is horrific, because Baba has been gone only a year, not even quite a year yet. But look at what we are doing. And I think I had one of you say that one of the reasons Baba had a hard time is that there were people that were within the movement that may have been there not for the interest of democracy, but for their selfish interest. And so, watching what I saw, and I promise that uh, any documentation must go to uh, uh, some court somewhere, some prosecutor somewhere internationally or in Kenya. And these people should be held responsible for the loss of lives. My sister and others went to Homa Bay Hospital, and the hospital is filled with those that have been hurt, been shot, been cut, and they, of course, you remember, I think the medical staff are on strike in I think it's the doctors in Homa Bay. So you can imagine what is going on in that hospital. And so I appeal to all Kenyans to pause, even for a moment, just to pray for Homa Bay, to pray for those that have been hurt very badly. And for some of you know that I'm a trauma expert. I consult for the US military and other places on trauma. And let me tell you, there are young people and even older people that have been maimed for life. The PTSD, they'll never be normal again. That's the impact of what happened yesterday. And it's so sad that people that I supported in the beginning, I know them, could sponsor, could distribute money and machetes, and could be heard talking the way they talked. It is sad, a sad day for democracy. And based on what I'm noticing, there seems to be a problem that if we don't stand, and let's not wait, Udumani, my brother, it's not about women only, okay? All women should not be in leadership. No, I don't associate with that kind of group. Men and women are the same. Bad people are bad people. Good people are good people. And so let me say this. Kenya and wananchi lazima wasimame wakati huu. Let's not wait for an election. Election will be stolen and rigged based on what I see here. Let us demand justice and truth now, not tomorrow, now. Let these people be held accountable now. Let's Kenyans dialogue, get together and decide on where we want to go. Because without us doing something about what we see happening, we have got no country, we've got no future. And so what I saw, what I'm seeing, what I'm witnessing called for every Kenyan, every one of us to step forth. There is something that you can do. There is something that we all can do. Nobody's outside of this call. Every Kenyan, we must step forward and do something. Leadership has failed us very badly.
in this particular sense. Up to today, I don't think I've heard Ruto and his team talk about it. So you wonder if this incident was not planned and executed by those that were supposed to protect the people. And Homa Bay, my father, my brothers and my sisters, my children and others, let us love each other, support each other, be with each other, pray for each other. Those young men and women who were given machetes and to hurt their brothers and sisters, it is us that will suffer. Look at the condition of our roads. And what we have, you call development, is because people sacrificed, people stood, and Ruto was going home. And so if it is few things that we see in Homa Bay, they rightfully deserve those things, and it's because they were forced by the people to do that. And we want development. We want every part of Kenya to get their rightful share of development. And it has to start now. It starts with each one of us. Let us do something. Ndugu yangu Jakindu Bay, Ndugu Bernard, Dumani na all my brothers and sisters behind the scene, all of us, let us all together demand justice in this. Today is Homa Bay. Tomorrow it will be somewhere else. And I can see it happening because these are principalities in high places coming down to interfere with what they know. They know that they're losing. It's a losing battle. So they're using every means of terror, is almost terroristic act to create a path towards staying in power. And this must not happen. I've got more information, and we must stand together. Asante. Bernard, back to you. We are also hit hard by the same. We need a country that can be called Kenya for all Kenyans, not some section of Kenya being hived off to be a reserve for so and so. Mzee Jakindube, you can now come in. Bernard, unajua habari yangu ndugu yangu, nimefurahi sana kukuona siku nyingi. Happy New Year's. Karibu miaka miwili hatujaonana. Nasema kwamba Bernard, kitu ambacho imefanyika Homa Bay ya kusikitisha sana, na nataka kumwambia ndugu yangu kwamba mimi si condemn eti nasema na condemn nasema wanawake wote, lakini nasema tu kwamba tuliona ile mama wa Tanzania vile alivuruga wa Tanzania, naye sasa huyu Wanga unaona kile amefanya. Tunashangaa kwani kina mama mbona wanafanya namna hiyo. Sikushangaa kuona kwamba hao wawili wanafanya hivyo, manake akina mama tunajua kwamba ni watu wa si watu ambao huwa na hasira kama za wanaume, niseme hivyo. Wanawake wengi sana huwa ni ikifika kama hiyo mambo ya kukatana na panga, huwa unaweza kuona kwamba wengi hawapendi vitu kama hivyo. So inatushangaza tu kwamba huyu mama kitendo kama hicho ilifanyika chini ya ulinzi wake, na mpaka sasa hajakemea chochote. President wa nchi ya Kenya hajakemea kitendo kama hicho. Sasa unajiuliza, ndio maana mimi nimesema kwamba kwa nini Raila hakuweza kuwa president, kwa sababu wale watu ambao walikuwa karibu na yeye, ambao walikuwa
wanajigamba kwamba ni wana demokrasia. Sio wana demokrasia, ni watu ambao ukiwapatia uongozi ndio utawajua kwa kala zao kamili. Sasa saa hii tunaweza kuona kwamba ni watu wa namna gani, kwa sababu kama wanaweza kufanya kitendo kama kile walifanya, ni kitendo, jambo la kuaibisha sana, hasa katika sehemu za Wajaluo. Inasikitisha sana, na ambapo Wajaluo wanajulikana kwa kuwa ni watu ambao wamekuwa wakieneza sana mambo ya, wakisisitiza sana mambo ya demokrasia, mambo ya haki ya binadamu. Alafu ninyi wenyewe ndio mnaanza kukatana panga ninyi kwa ninyi, yeah? Yani mnakatana panga ndugu kwa ndugu. Sasa mnakatania panga kwa nini? Ni jambo la kusikitisha sana, ni aibu kubwa, na ni mimi natamani na nahimiza kwamba hawa watu wawili, yeah? Hawa watu wawili wanafaa kushtakiwa kabisa, wawe katika, yani mpaka sasa hawajashtakiwa, mpaka sasa polisi hawajawazungumzia. Sasa unajiuliza hii demokrasia yetu hii ni gani? Ama serikali ambayo inatuongoza ni serikali ya aina gani, ambayo haiwezi kuona fujo kama hiyo na ikemee? Kama serikali haiwezi kukemea fujo kama hii, ndio kusema serikali inataka fujo ifanyike. Ni jambo la kusikitisha sana. Asante sana Bernard. Asante sana Bernard. Ningependa to take video moja tunafunga. So let's take one video. Just a moment, there's a video coming to. Ama imekataa. Check. Lala, you can take the floor. It appears the video is too heavy. Okay.
I just wanted to comment on, make some few remarks. I think the Kindube focused on those two to be prosecuted. But I must say this, the way this Linda Mwananchi team were tracked, when they all knew, the government system knew they were going to have these meetings, and the way they were being tracked tells me there's a lot of intelligence that was shared. And so there were people. Are you there? Hello? The floor, we will play the video later. Okay, I can go on. I think Yes, sir. for us to just crucify the two people is very simplistic based on what we saw. There was a lot that was going on, when you watch carefully. Very high detailed, work was done. It's as if the hand of the national government was all over it because they had the means to stop the kind of carnage that was going on. They could have done it. The police was there, but did minimum, nothing at all. So it tells me that the national government was complicit to the whole thing. So yes, we can blame Wanga and Kaluma because of what they're all, but clearly there were people behind them supporting them. And let me say this: I would love to know where the funds came from to facilitate that they were being distributing that was being distributed to these people. We need to know, because right now there are people who are terrorized. They are scared in Oma Bay, and I have some details I don't want to disclose, but the people are scared. So this thing is large and bigger. That's why I implicate the entire country that if we don't do something now, then we will not have a country. I think there is a script being played to be able to take Kenya to a place where it's never been, or to a place where it used to be long time ago under Moi. So the script is there. They know they don't have the numbers to be able to contain or control the nation. And so they're using other methods based on what I see. So to me, I think that we must step forward and do what we can to stop this. And those on the other side who are part of this, they must remember that they will not escape. You will be found and you'll be prosecuted. You murderers and killers, so you're shooting and doing all these things, and the finances of this, whether in the highest office or low, whatever you are, your sin will find you out. That's what I like to add to that. So I think there are more people here. The national government could have stopped if they wanted to stop the whole thing. They could have stopped these guys from doing what they were doing, because information we are getting, these guys were organized very well. At no time do you see the police, confronting them, and they were readily doing whatever they wanted to do. And so the national government
must also answer. So when we talk about prosecution and going to court and all that, I don't know if people are capable of doing that. So, and that's why I think we need a national dialogue. We need to talk about Kenya and our future, because the government has failed, totally failed. And we must tell the government that it has failed. Something has to be done. Unless you guys let me know, ama pengine washazungumza, they have condemned the whole thing, the death and all this. I don't know. Ndugu Bernard, pengine you can tell us, because here in the North America, we may not know what's going on up till now. What we saw was last night, and a few words from people here and there online. Is there anything new? Just asking, is what is the update on Much even since in the main, yesterday? Government spoken? in the everybody, the government has only condemned the situation and claimed they have people under custody that they have arrested who are believed to be the perpetrators of the violence. But Raymond, the PS for Interior, and the CS for Interior, Murkomen, are yet to give the official communication. But even from their body language, you notice that they have something about what happened in those violence. And that's what makes me sad that a country, I mean, government can turn against its own people, go and attack them to try and subdue. Na hilo ndio swali nilikuwa nauliza Jekindu Bay. You know, Wewe kama masomo yako, Bernard, yes sir, Bernard, from Sindo, yes sir. where they began their meeting to Homa Bay, is some distance. If already there was there's some problems there, because already they barricaded the roads. Homa Bay was still very far. There was a ample time for the security system to make sure that nothing happened to these people in Homa Bay. Another opportunity was there for them to control even those so-called goons. What did they do? In terms of security, the question is there. What did they do with the apparatus they have, the resources they have, personnel they have? What did they do? Nothing. Nothing. In fact, few things that were done right were primarily done by the people. They were able to clear the roads. And there are people who ran in those homes. That's where they got safe. Those who have been hurt, in certain homes, private homes. And even those homes, they're trying to get people out. If they hear you, Ralinda Mwananchi, they cut you. Okay. And I could say that I was on phone with someone at that very moment, and I could hear them confronting the person. And I thought they killed him, because the phone went down and I didn't know. And finally, he called back to let me know that he actually told them that him is with the party. That's why they let him go. But otherwise, he was going to be killed. Somebody close my family was going to be killed, because they claimed that he had a phone trying to take pictures. These are the goons, armed. Some had guns, some had, um, different crude weapons in their hands. So back to you. So that's exactly what happened to close people that I know, and this is in their own home. This is within my own family property. This, goons were all over.
and so people are not safe. And I know they attacked So, our thank you, businesses. Reverend Lala. In Let's terms of get economic, get a response from. back to you. I can't hear you. Are we Hello? Hello. Ya, nilikuwa nasema kwamba mimi naomba serikali kama una uwezo washikwe Opondo Kaluma na huyu gavana, iwe mfano, ndio wengine hao wafuatwe, kwa sababu tukinyamaza hivi hakuna jambo litatokea. Kwa hiyo wale ambao tuko na evidence ya kusema, kwa sababu gavana, hii fujo ilitokea chini ya ulinzi wake, na Opondo Kaluma alitoa matamshi ambayo yako, hawa ni watu ambao serikali iko na evidence, hawa ndio wangekuwa tayari wangekuwa wamewekwa ndani kama ni sehemu, ama wangekuwa wengine kama kina Murkomen angekuwa ameshatai kabisa. Police commissioner hata yeye angekuwa ame resign ama amewekwa ndani, kwa sababu jambo kama hilo haliwezi kutokea, na wanaangalia, wapo pale wanaona vitu hivyo. Na Opondo Kaluma alitoa matamshi ya kuhatarisha maisha ya watu, na alafu wakaanza kuweka vitu katika barabara, vizuizi. Kwa nini walikuwa wanafanya hivyo? Kwa sababu wale ambao waliweka vizuizi walikuwa wanajulikana, waliona ni kina nani hao. So ni watu ambao wanafaa kuwa, wakati huu tungekuwa watu wameshikwa kabisa, na ndio ingeweza kukomesha kitendo kama hiyo. Kama huyu mama angewekwa ndani na huyu Opondo Kaluma awe ndani, inaweza kufanya wengine wasifanye kitendo kama hiyo tena. Asante sana Bernard. swali. Siasa yetu hii hatuwezi kuicheza. Hello? Hello, sir. Hello? Hello, I can get you. Yeah. I agree with Jakindube that prosecution is needed. The only thing is there are so many hands in this, and it's so evident that the question is who is going to do it. When people believe that the larger office has something to do with this. This is a group that is pro-government, and so we are crying out to get them prosecuted. The question is, who is going to do this? And this is why it's a very critical time for Kenyans to, I think it's Matiangi who said something like that. I think I had something like that, that we need to decide on what we want for this nation. Because if we let this go, then it's going to be free for all. And ole wenu. Because what we see here is a test
a test for democracy, whether it's going to stay or it's dying, based on what is so evident. When somebody talk the way they talk, when things are done the way they are done, daylight, and when response is there, it doesn't take, hours and hours from Sindo to Homa Bay. A contingent of DSU could have been there within no time. And I'm sure they have resources around who could have been there to stop such haymen. And they knew things were, falling out of hand. They had intelligence. What did they do? Nothing. The slaughterhouse was let go. By the time these guys arrived at Homa Bay, it was very late. And then people are still getting hurt. It means they had no interest. They didn't care. And it's sad that people were killing each other, but the Luos against Luos, Homa Bay and against Homa Bay. It's our kids, our young people that parents have sacrificed for. It means the economy was just thrown through the swamp. Okay, it's gone. Is I don't see so-called economic, growth based on what we see here. Who's want to invest here? I think Jacinto Bay in England and me here in the US. Any potential investors looks at an environment and they don't want to go. I think I saw the cameraman for I think the driver for Citizens, and he's traumatized. He said, "I can't go to Homa Bay." He said, I cannot go there. They're traumatized to think about Homa Bay. So who will come and give you jobs? You guys killing each other. These guys have tricked you to go to nyinyi mtakuwa the scam. For the arrest and Okay, just go ahead and play. No, finish. We are still Nini. Oh, okay. It's far from over. So kwa watu wetu, this is probably the darkest day since I would call the death of Mboya, for in our community, the darkest day, the Amomai's death, because what we've done to each other, when we know very well that our county is very much behind. We know that. And we have trusted someone who does not have a track record of keeping any promise. And you guys have decided to trust him to the point where you're dying for him. How can somebody die for Ruto? I mean, it's sad. But so-called development that's your tax. That is your right. It should have been there. You were forced to do it because of the circumstances, not because you wanted to. So for you to trust and begin to fight for someone, I don't understand it. And I pray that we will come back to our senses and be the Homa Bay I knew. People that love development, love to lead in every area, in a more positively. I pray that we will go that direction. And I challenge my fellow clergy. I pray for leaders and I challenge them to stand for truth. And let us follow the true north. Development is not coming to us based on the tokenism. We want to have that right to develop our country, our resources to come to us, our taxes to come to us. Because we've been paying taxes like any other Kenyan. It must come to us. And we should never fight each other, kill each other. So the pain, the crisis created require that all of us must step back and think and take the best action to redeem
to save our land. The blood has been shed. We can't get it back. It's gone. But that blood can be a beginning of a new covenant to stand for truth and to support and be together as a people, as ni watu wa Homa Bay, jo Homa Bay, one Kanyakla, Achiel, seeking to develop our country, our county. That's what I'd like to say. Asante Bernard, back to you. Okay. Thank you so much, Reverend Lala. We appreciate your insights and input in the conversation. They complete the story well. But I wanted to say something about to become a lead dancer, you need to work at being the best dancer. It is not in stopping other people from dancing. What has happened to us that when it comes to political competition, we throw away everything called quality standards, character, and then we bring up people based on how many goons they can mobilize, how many people they can intimidate and subdue into silence. It doesn't tally with the natural laws, it doesn't tally with biblical provision. Why are we headed in that particular direction? Now, when I look at the whole thing, the machinery placed to barricade road so that people don't go to church, because Linda Mwananchi rally was to start in the church service in the morning, then in the afternoon, they will address people on their way, just like they did in Kakamega. They started in I think an ACK church in Mumias, then went to Mumias town, went to Shianda, Malaha, Navaholo, all the way to Lumakanda. No, nothing on the road, no, nothing. I mean, the roads were not good yet, but they made it. It was a long stretch. That stretch from Mumias to Lumakanda, is huge. But their determination that even after 7 o'clock, they arrived and still got people waiting. So, what is going on here? We are seeing some people afraid to be exposed, probably. And so they will use more to stop the truth sayers from saying the truth simply because they don't want the truth to come out. And to me, that's stupid, backward, primitive, and uncalled for. We need to move forward. Let's move forward completely and stop all this madness. Who in the 21st century should be talking about zoning when the world has become a global village? You hear you can address anywhere in the world. And then you want to say that Homa Bay is a zone for who and who should not enter, who should not come from the same. This is bad. This is bad. And no Kenya should support this madness. Don't tolerate it. Don't entertain it. And please, don't participate in any violence against your brothers. It's madness. Procession ya Linda Mwananchi imekuwa Trans Nzoia. We didn't have all these visangas. Imekuja Bungoma. We didn't have these visangas. Kakamega was there twice. We didn't have these visangas. Busia, it was there. We didn't have all this madness. Talk of Kitengela, Tononoka, and all that. Even if the police don't provide security, the procession goes on smoothly. So what is going on here? We are seeing the underhand of the government in power trying to keep themselves alive, wanting to buy
to wanting to persuade Kenyans to buy their lies about how well they have done. Kama mtu amekufanyia wema, amekufanyia wema. Kama wema unahitaji wewe kuexplain ndio ujulikane, basi wewe mwenyewe uliofanya wema unataka explain ndio huo wema uonekane, ni kweli kwamba hukuwa unafanya wema. So tenda wema, nenda zako. Tenda wema. Wanga should have capitalized on this one and play to be the chairman that she is. Forget about Kaluma. Kaluma has no stake. Kaluma is not anywhere, even in the Ford, wherever in ODM leadership. The person who has been left with an egg on her face is Wanga. Having been the national chairman of ODM, ODM is Orange Democratic Movement. Chama kinachosimamia nini? Demokrasia. So kama kungekuwa na sehemu yoyote kungekuwa na shida ati watu wasikuje kuongea hapa. Hilo swala that should not be had in an ODM zone area. Because ODM stands for democracy. Democracy means everybody has a right to their say. Whether they are few or many, they should have their say. So what's cooking here is bigger, I believe, than we can handle. And so let us watch out. But my message to you is, please go slow on this matter. Don't drag yourself down with those that wants to go in the mud. Stop following people for the sake of following them. Let's stand up for this country. This country must matter to us, and we should ensure that our input is being felt. Our input is being felt, and not what is going on. Quickly, let's just have this video, and then we'll be calling it a day. Like I told you, I will endeavor that we be here, do what we must do, and then of course I take my rest. Medication much better. I'm doing much better today. I feel stronger than I did. Let's hear this, then we continue. Events in Homa Bay and Linda Mwananchi leaders have called of Homa Bay County Governor Gladys Wanga and Homa Bay Town lawmaker Peter Opondo Kaluma for allegedly instigating the violence witnessed during their rallies on Sunday, describing the attacks as state-sponsored terror against opposition politicians. The outfit says they gathered audio and video material on how the chaos were planned, shared with security officials who failed to act in order to save lives. The leaders have also called for the resignation of Interior CS Kipchumba Murkomen, PS Raymond Omolo, and the Inspector General of Police Douglas Kanja for failing to protect Kenyans, as Gatete Njoroge tells us in the following report. Emerging for the first time after a day of running battles following sustained attacks by goons who were hell-bent on locking them from accessing Homa Bay Town. Linda Mwananchi leaders blamed the state and Homa Bay County government for allegedly being behind the attack that left 2 people dead and over 50 injured. This was not an isolated incident. It was a well-orchestrated scheme sanctioned from the very top echelons of the state. The police were not interested in stopping the real criminals. They only wanted to make sure that we were unable to defend ourselves when attacked. Training their guns on 2 elected leaders from the county, the leaders say the attack, which started on Saturday night, had the blessings of the Kenya Kwanza administration as police watched from a distance as terror was rained on them and their supporters for more than 24 hours. We demand for the immediate arrest and prosecution of Gladys Wanga and George Peter Opondo Kaluma.
These individuals are on record making inflammatory, insightful statements, profiling and calling for the attacks on the Linda Mwananchi team and our members. The attacks, they say, are offences that amount to criminal conduct, which is sufficient enough to bar the two from vying in the next general election. Blaming police for failing to act as goons rained terror, the group want top security bosses to resign for failing to curb rising criminality in the country. We call for the immediate resignation of Kipchumba Murkomen, Raymond Omolo, Inspector General of Police Douglas Kanja from office. With every other case of insecurity in the country demonstrate that they are the poster boy for chronism, psychophancy, and political terrorism in the Kenya Kwanza kakistocracy. They must tell us who in the security system was tracking us electronically and telling the goons where we were and how we were moving. They must, because we know they were doing it. You can kill people using goons and thugs, but you can never kill the spirit of a nation that has decided to bring changes in this country. DCP leader Rigathi Gachagua and Jubilee deputy leader Fred Matiang'i have pointed an accusing finger at President William Ruto, who they say continues to keep a blind eye despite goonism taking center stage in politics. The president and the government have chosen this as a way of life, because there is no way, I can tell you, trust me, I have been a minister of security, there's no way that scale of work could happen without the knowledge of the president, because the president is briefed, regularly when these decisions are happening. People's Liberation Party leader Martha Karua, in a statement, has also condemned the violence witnessed in Homa Bay and called for prosecution of the perpetrators. Gatete Njoroge, Citizen TV. For months now, the state has There you have it. Lala, your last word as we call it a day. Witnessing what took place in my home. My last word to my nation is, let us stop this. Let us stop this. This is what a bad government allows to happen. This is what the future look like if we don't stop it. And it's you and I who can stop it. We are all Kenyans and we deserve protection. And we deserve to live together in a country that is prosperous. And bad government that allows the citizens to be slaughtered and they have the tax money sitting on the side and facilitating such acts does not deserve to be let continue in power. Those are my last words. May God be with those that have been injured. May the grace of God cover them, heal them and their family. May we never allow such to happen again. My home, Homa Bay. May God bless you. May God shine his light on you and be gracious to you. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Back to you, Bernard. Amen. Thank you. Thank you so much, Reverend Lala. We appreciate. Ladies and gentlemen, we are bringing the curtains down on the show, unfortunately. But we promise there was a complaint here from Gitonga that we are starting late. So we'll push the show earlier, at least 1 hour. So by 10:30, as usual, East African time, we'll have started the show. And maybe 1 o'clock on the dot, we close. Otherwise, I really want to appreciate your support. I want to appreciate your continued followership. You are the one that make this show continue running.
even when we run out of steam. So let's ensure that we do our very part successfully. There are those t-shirts for Mimi ndio Sifuna, Sisi ndio Sifuna, the mags. They are also part of what you can use to promote the channel. So visit our YouTube channel or Sound Candy Talk Live, and you will be able to gain all insights into all those what we call them, information centers. And so that's very vital, and you need to adhere to the same. We're here also to ensure that what goes on here fits into what is acceptable in terms of accurate reporting and accurate analysis. We are not a gossip channel. We want to ensure that Kenyans get here and get value and get direction and get understanding on what is happening to their country. Like I've said, I still repeat, Kenya belongs to all Kenyans. No part of this country is under any control of any community against another community, any association against another association. If there is, tell me. There's secluded areas like in the barracks where the KDF stay and all that. That one has to be regulated for security reasons. But the aspect of somebody declaring a particular zone that nobody should step there because it is their zone, that is not it. And so every one of us should discourage that kind of thinking and bring people into proper analysis of understanding that Kenya belongs to all Kenyans. There is nothing we can do about it. It is stipulated in the Constitution. Kenya belongs to all Kenyans. Homa Bay belongs to all Kenyans. Homa Bay does not belong to Luos. Kisumu does not belong to Luos. It belongs to all Kenyans, just like Nairobi belongs to all Kenyans. And so you have to be secure where you are because you understand you are within the Kenyan soil. It's only when you step out of the border, which should be official, you are signed out of the border, you go to the neighboring country, and then come back. You are signed back. The other country has also to sign you out. So it is just simple understanding. And so this Kaluma philosophy and backwardness that we are seeing displayed by Wanga and the broad-based ODM team, it has never been imagined. I believe Baba should be turning in his grave to see such things because ODM stands for every Kenyan having a right to say what they want to say. And even if you don't agree with that, with what is being said, Baba had a phrase where he says he will also fight tooth and nail to see to it that you retain your right to say so. So Baba was not just a person who spoke. He knew that there are people who are opposing him, who are criticizing him. And criticizing him, he took it as it is also their right to say what they are saying. And so beside him defending himself for the right to speak, he also says, I will defend that right of that one person who is saying something against me because it is his right as well to speak. And so I don't know which class Kaluma was attending, if all this time he has been working with Baba. And this cheap local politics, I think people need to outgrow them. We need to come to a place whereby we make politics attractive, make politics professional, make politics that is enjoyable. Not
this running up and down, chasing this and stopping this and imagining that and to drag this one down and malign this. I mean, come on. Let's compete. Let's compete. We kuja kusema unataka Kenya inakaje. Baba alikuwa na maono ya Kenya vile baba waanzilishi wa nchi hii walitaka. Nchi ambayo ina umoja. Nchi ambayo ina utele. Nchi ambayo magonjwa yameshughulikiwa. Nchi ambayo ujinga umeshughulikiwa. That was his vision for the country, and that's what he was pursuing, and that's what is in the constitution. Sasa hii ati mimi Homa Bay ni yangu. Homa Bay ni yako kuanzia lini? Well, let me not get worked up, but I really want to salute every one of you. Thank you so much for being part of Sound Candy Talk. I trust this is blessing you. Please continue sharing, and we trust to be here to engage daily. Remember, Gitonga has suggested we start earlier, so we'll be beginning at 10:30 East African time. Make a date with us. Follow us if you have not followed us. Subscribe to our channel. Those on TikTok, our subscription channel link is just in the bio. You click on it, it will take you straight to the YouTube channel and you subscribe. We really need that channel to wake up with new subscribers. Like some video, make some comments, and help us grow. Thank you so much. Let's conclude with this video here as we sign out completely. Yes, this one is the last one we are leaving. But waliohusika na kufanikisha kipindi hiki heko na pongezi kwa kila mmoja wenu. Acha tu lete msema kweli. Si msema kweli alikuwa hapa karibu. Acha tumtafute.